Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questa seconda giornata di lavoro di Elisam e con anche appunto un'attenzione molto spiccata sulla Carta di Venezia. Nel corso degli ultimi 2500 anni si sono verificati numerosi esempi studiati e provati di come i cambiamenti climatici abbiano influenzato la storia dell'umanità. Non casualmente i periodi caldi ed umidi hanno connotato la prosperità dell'epoca romana e medievale, mentre un aumento dell'instabilità climatica ha coinciso con la fine dell'impero romano d'Occidente e con le turbolenze dell'epoca delle migrazioni. Si pensi alla siccità durante il III secolo d.C. che si accompagnò alla crisi dell'impero d'Occidente, segnato dalle invasioni barbariche, dai tumulti politici e dalle ripercussioni economiche, e ciò determinò appunto un periodo particolare segnando la fine di un'era, di un mondo. I cambiamenti climatici, vogliono dire, mutano il corso della storia e Venezia è la testimonianza di ciò sin dalle sue origini. La laguna di Venezia si è formata nel corso delle ere geologiche ed è stata creata dall'innalzamento delle acque marine, come dagli apporti dei fiumi della pianura padano-veneta. Per giungere ai tempi storici a noi più vicini, tralasciando appunto le evidenze romane, le prime notizie in epoca storica certe riguardanti la colonizzazione umana del sistema lagunare veneto risalgono all'Alto Medioevo, durante le invasioni degli Unni e dei Longobardi. In seguito ad uno sconvolgimento climatico nel corso del VI secolo d.C., che aveva profondamente modificato il corso dei fiumi veneti e determinando l'innalzamento delle acque litorane, le popolazioni dell'entroterra e del litorale fuggirono nelle terre emerse della laguna, cioè la Venezia marittima, la Venetiche dei Bizantini. Tra queste terre emerse c'erano le isole Realtine, un gruppo di terre asciutte attorno a una stretta ansa del Rivus Alto, in italiano canale profondo, che fungeva da porto canale. Questo Rivus Alto, che oggi chiamiamo Canal Grande, non è altro che il letto di un ramo minore del Medoacus Maior, l'antico Brenta, che insieme al canale di Spinalonga, l'attuale canale della Giudecca, sfociava poi nel porto del Lido assieme al fiume Sile. Rivo Alto è il primo nucleo di quella che sarebbe diventata Venezia. Nel corso dei secoli i veneziani furono in grado di governare le acque, mutando lo spostamento delle foci dei fiumi, gestendo i flussi della marea, evitando l'insabbiamento dei canali, proteggendo gli argini della laguna dall'erosione del mare con il sistema di dighe, i murazzi, lungo una quindicina di chilometri. Oggi Venezia è costituita da 118 isolette, collegate tra loro da 435 ponti, che attraversano 176 canali. Nei dintorni della città invece sorgono altre 62 isole. Venezia è un arcipelago dunque, ma anche un laboratorio perfetto se vogliamo parlare dell'obiettivo 11 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite: rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili. Collegandolo ai mutamenti climatici e alle sfide ambientali che abbiamo dinanzi, considerando anche il ruolo che può e deve essere svolto dalla famiglia. Questa è una riflessione centrale. Io credo che nell'anno in cui celebriamo il 30° anniversario della giornata della famiglia, così parlando di cambiamento climatico di Venezia, ripenso a quanto disse il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: l'innalzamento del livello del mare non è solo una minaccia in sé, ma un moltiplicatore di pericoli. Per le centinaia di milioni di persone che vivono in piccoli stati insulari in via di sviluppo e in altre basse zone costiere in giro per il mondo, l'innalzamento del livello del mare e dei fiumi è un problema. Esso minaccia le vite, mette a repentaglio l'accesso all'acqua, al cibo e all'assistenza sanitaria. L'intrusione dell'acqua salata può decimare posti di lavoro e intere economie in settori chiavi come l'agricoltura, la pesca e il turismo. Può danneggiare o distruggere infrastrutture vitali, inclusi sistemi di trasporto, ospedali e scuole, soprattutto se combinata con eventi meteorologici estremi
legati alla crisi climatica. A Venezia il livello medio del mare potrebbe risalire di 72 centimetri, cioè vuol dire che Piazza San Marco, in assenza del Mose, potrebbe essere quasi perennemente allagata. Secondo il calcolo degli esperti, nello scenario climatico più favorevole, entro il 2100, l'aumento del livello medio del mare a Venezia potrebbe raggiungere 45 centimetri. Nello scenario più pessimistico potrebbe salire addirittura a 85 centimetri in più. Non parliamo di cosa accadrà in seguito all'erosione costiera. Anche l'Europa è destinata a perdere fino a più di 15.000 km di litorali a causa dell'erosione costiera provocata dall'innalzamento nei mari. Ne saranno particolarmente colpiti Regno Unito, Francia, Grecia, Spagna. L'Italia perderebbe 1.030 km di costa, cioè il 29,70% delle spiagge. Lo scenario è potenzialmente pericolosissimo. Occorre mettere in rete tutte le esperienze, fare incontrare politica e scienza, agevolare lo scambio di informazioni ed esperienze nella pianificazione urbanistica e tra amministratori locali. Io ho citato il caso del Mose a Venezia, un esperimento importante che deve far riflettere i risultati positivi che esso ha portato. Il Mose consiste in 4 barriere costituite da 78 paratoie mobili, tra loro indipendenti, in grado di separare temporaneamente la laguna dal mare e di difendere Venezia sia dagli eventi di marea eccezionali e distruttivi, sia da quelli più frequenti. Il Mose può proteggere Venezia e la laguna da maree alte fino a 3 metri e da un innalzamento medio del mare fino a 60 centimetri nei prossimi 100 anni. Il meccanismo del Mose ricorda il sistema di dighe composte da cassoni di calcestruzzo appunto affondati nel mare che in Olanda sbarrano la foce dello Schelda per proteggere Amsterdam e i polder sotto il livello del mare del Delta, dove confluiscono sia il Reno che la Mosa. Alla foce del Tamigi c'è la Thames Barrier che oppone barriere alte come palazzi di 6 piani alle maree che mettono in difficoltà la stessa Londra. Cosa può fare la famiglia in questo contesto di difesa ambientale? Anche qui la storia di Venezia ci viene in soccorso. La storia della Repubblica, appunto, non ha mai avuto sollevazioni popolari o rivolte contro lo Stato veneziano, che rispetto ad altri Stati europei garantiva a tutti livelli di giustizia e forme di assistenza sociale assicurate attraverso il sistema di associazioni composte da professionisti, artigiani e imprenditori, le scuole che aiutavano gli strati più deboli della popolazione. Importantissimo poi il sistema sanitario pubblico che scattava in presenza di epidemie e pestilenze, con il trasferimento nei lazzaretti degli ammalati o di quanti dovevano stare in periodi di quarantena perché provenienti da zone infette. C'era a Venezia la convinzione di essere tutti sulla stessa barca, per cui il bene comune era indispensabile per la sopravvivenza dell'intera comunità. Il male, in altre parole, non conosce confini di censo, ricchezza, stato civile, etnia, fede religiosa. Bisognava vivere in pace perché con la pace tutto è possibile. E la famiglia può essere protagonista della lotta agli sprechi, a iniziare dallo spreco alimentare e delle acque, nel sostenere un'economia circolare, puntando al riuso, recupero e restauro. La storia di questa città è un esempio chiaro. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, è l'inestimabile bellezza di questa città. Venezia in origine era il posto peggiore per scegliere di vivere. Non c'era acqua potabile, bisognava costruire cisterne, per costruire case sicure occorreva inventare un sistema di palafitte e muri leggeri per evitare di sprofondare. Evitare cioè quel fenomeno che oggi sta colpendo New York. Bisognava poi inventare un sistema di approvvigionamento di viveri e derrate alimentari e per questo fu fatta nascere in terraferma quella civiltà delle ville che caratterizza ancora oggi il Veneto e alla quale l'UNESCO dette il più alto riconoscimento inserendo tra i beni materiali dell'umanità le ville di Andrea Palladio. Concludo. Venezia è il miglior laboratorio se vogliamo affrontare il tema dei mutamenti climatici e la difesa del tessuto sociale. Qui nella storia questa sfida fu vinta, dando origine a
a questo gioiello unico, un capolavoro d'arte e cultura. Ferito dalla morte del figlioletto, Fëdor Dostoevskij aveva intuito quanto importante fosse nel momento dell'estremo dolore, far entrare nella nostra vita la cultura, le grandi opere, i capolavori, e per questo scrisse «La bellezza salverà il mondo». In russo mondo si dice mir, ma mir in russo vuol dire anche pace. Ecco allora il messaggio che dobbiamo lanciare oggi da Venezia. La bellezza salverà la pace e così facendo salverà il mondo. Grazie ancora per l'attenzione. Io mi scuso se non posso stare qui con voi, ma oggi ho 2 ministri che sono presenti nel nostro territorio, quindi dovrò seguirli nel percorso che fanno lungo il Veneto, quindi scusatemi. Buon lavoro a tutti, è stato un piacere rivedere amici che non vedevo da qualche tempo e secondo me queste giornate di lavoro veramente sono utili per guardare avanti con ottimismo e anche per, se possibile, veicolare ad altre realtà istituzionali come si possono affrontare sfide difficili per il prossimo futuro. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Penso che comprendiamo, sono veramente 2 ministri, non capita mai che arrivino 2 ministri in Veneto, capita oggi all'improvviso, per cui il Presidente lo salutiamo e lo scusiamo. Io pregherei a Renata Kaczmarska, che è rappresentante, focus point delle Nazioni Unite, del Dipartimento per gli Affari Sociali ed Economici appunto delle Nazioni Unite. I give you the floor. Pregherei di salire per il suo intervento legato appunto al 30° anniversario della dichiarazione, la proclamazione dell'anno della famiglia e i cambiamenti climatici and climate change. Please. Grazie. Okay. So at the outset, I would like to profoundly thank the President, Roberto Giambetti, Head of Cabinet, Roberto Grande, Antonio Franzina, Press Office, Annalisa Bisson, Director of International Relations, Manuela Lanzarin, Regional Minister for Health and Social Services. Thank you so much for your hospitality, your commitment, your support for 2030 Development Agenda, and also for supporting the 30th anniversary of the International Year of the Family with this initiative that raises awareness of the role of families and the impact of families of megatrends on families, especially climate change. So my topic today is climate change, and there is no better place to talk about climate change than Venice, I think. Really, I mean, Venice, as President Giambetti mentioned, was facing climate change for probably the longest on this planet. So as we can see, we have experienced a lot of weather-related events, especially recently. So the changing weather patterns, disease, extreme weather, increased deaths with environmental factors, taking the lives of around 13 million people a year. In 2010-2019, weather-related events displaced approximately 23 million people on average each year. Most come from the most vulnerable regions and they are the least ready to fight climate change. The rise of the global temperatures is in line with decades of warnings from the United Nations, of course, as well. And this year we have the weather patterns, they were boosted with the return of El Nino climate pattern, and people and places are more vulnerable to extreme weather than expected and are suffering effects never previously experienced as climate records are being shattered. In fact, the impacts are frightening and seem to be more impactful than many scientists have predicted. So we are faced with a phenomenon that the impacts, although they have been predicted, their impact has been underestimated because we are much more vulnerable than expected and what we previously thought. In fact, with extreme weather events, the scientists now think that we may be seriously underestimating the dangers ahead, and the problem is that there are some tipping points that are getting closer, and some extremes could actually induce tipping points.
Still, we have a tiny window of opportunity that's remaining, and we really have to take action on climate change. So, from the very recent report released very recently, a few months ago, a World Economic Situation and Prospects, United Nations predicted that there will be increasing climate disasters, high food prices, and more extreme weather. And the climate crisis, as the report calls it, is exacerbating already gloomy economic outlook. So, the unfolding climate crisis and extreme weather events will undermine agricultural output and tourism, while geopolitical instability will continue to adversely impact several subregions, as the report states. And what the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, says, that investment in climate change action and sustainable development is falling short, and hunger and poverty are on the rise, and growing divisions between countries and economies are preventing an effective response. So the UN has been advocating for climate action for a very long time, actually since 1987, where Brundtland report came up with the definition of sustainable development, which is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. And of course, with the Framework Convention on Climate Change and the 2015 Paris Agreement that were followed by 2030 Development Agenda, and with its Sustainable Development Goal 13, focusing on climate action, the UN has taken a lot of effort to raise awareness about climate change. Besides the intergovernmental process, the UN, through its agencies, also supports efforts to help communities to adapt to changing climate, which includes projects related to disaster risk reduction, sustainable agriculture, water management, and more. So, what I think needs more attention and more action is to include families in this whole process. So I sometimes when I look at documents, let's say, for example, I looked recently at a document that was actually posted on Elisan Network website, and that's the report on advancing climate action for a green, democratic, and peaceful Europe. That was the report, 2022 report of European Climate Foundation. And I searched for the word family. Families, family. Okay, only once was families mentioned, also only in the context of vulnerable families. And we have several, maybe 5 mentions of households. No, but they were noted as the more as the in need of protection, but not in the sense of their role for climate action. So I think this could be the missing link of our approach. So, but the families, they from the statistics that we have is that about 20% of the household emissions, CO2 emissions, come from actions taken at home. So that's quite a substantive, impact on climate change. So, of course, we have to focus on the protection of families, right? So there are several types of policies that can help. So, policies that support families in their ability to adapt and the costs that may accrue as a result of climate change. Then, family-oriented policies that support climate-induced health concerns. Policies supporting sustainable urban development, providing families with a safe environment to live. And then policies supporting food security. And that's actually growing in need. But we also need policies that empower families. So, from a global perspective, as noted by the World Social Summit held in 1995, the family has the primary responsibility for social integration and building of intergenerational solidarity. So now we are at a point when we have to think about intergenerational climate solidarity, being really responsible for future generations, our children, our grandchildren. So through agreements such as the Declaration on Future Generations and Pact for the Future, the UN, member states, and other stakeholders seek to commit to safeguarding the futures of present next generations. We're going to have the Summer for the Future next year. It's just like the UN sees
the need to really reconfirm our commitment to climate action and maybe enlarge its scope. So we have to think about proper resources, management of resources, technology, information, and how to manage our human activity and hold current generation responsible is key if the future generations are to have safe and healthy environment to live in. So, perspectives of climate change through family lens. Beyond protection and intergenerational perspective, we need more ambitious climate action that involves not only governments, regions, businesses, investors, but families and citizens as well. Through community initiatives, we have examples like yesterday. For example, we can really harness the power of communities for climate action. But also, there are very specific ways that what families can do. So, promoting of circular economy at the family level. So, studies show that circular economy can lead to 49% reduction in greenhouse gases emissions by 2050. Circular economy aims to sustainable development, but decoupling economic growth from natural resources. So families can contribute to circular economy by being conscious consumers, recycling, reusing materials through practices like upcycling, by integrating ideas of circularity into early childhood at home education. Parents can ensure that their children will grow up with these values and practices already ingrained in them. So another way is to promote education through schools. So parents should demand more environmentally friendly education. It should be part of curricula everywhere. And access to education and information is also critical in addressing climate change and fostering climate action. So families also should be empowered to receive tools on how to approach this topic well. Then we have the whole big area of families and advocacy. So families are emerging actors in environmental protection and lobbying, and they can advocate for sustainable food production, public policy, biodiversity, ensuring healthy, clean, and sustainable environment for their children. To limit global warming, efforts should be made to and concentrate on household activities and limit use of carbon-emitting devices. Educational community outreach programs are also very important. Families can get involved together with schools, together with other stakeholders at community levels. So, and actually we have studies indicating that when families get, advocate for climate change, they also have a lower emissions at home. They are just more conscious consumers. So, I have several points to sum up what are the areas where families can contribute to climate action. So, through positive intergenerational relationships, families can support socialization of the next generation to be climate sensitive and sustainable. Then, making strides to integrate climate change education into their children's lives from an early age and collaborate with schools to ensure such education is available. Then, they can play a critical role in reducing and eliminating waste through the goods and services that they can consciously choose daily. So this is sometimes called as voting with your wallet, where the conscious consumers buy the products that are environmentally friendly. Then families can act as lobbyists. They can demand the public policies in support of climate change action and promote the use of renewable resources and circularity. In the domestic environment, families can promote sustainable food production and support biodiversity through family farming, gardening, other initiatives that actually are on the rise. I see it as a very positive, even in very urban areas. And then harnessing their powers as consumers, families can support renewable energies by educating themselves on products that heavily rely on fossil fuels and environmental degradation and choosing not to support them. So, in conclusion, as UN Secretary General Antonio Guterres urged people to make peace with the planet and stop waging war with nature. It's crazy fight to pick. And he said, we are detonating systems that sustain us. But
families are responsible for raising next generations. It's a huge responsibility requiring more support and environmentally friendly education at home and at educational institutions. So families can also be great advocates for climate change, demand change, and keep governments accountable for their promises, and really the promises that they made at the international forum, with the sustainable development goals and targets. This is nothing, we are not reinventing the wheel. Everything is there, what should be done. It's just the implementation that we need. So I hope that this meeting and other meetings of this kind, and really the support for the anniversary, will bring us closer to achieving the goals of local communities, regions. And I hope you will take this message to your respective communities and encourage families to be active, in as advocates for climate action, because sometimes we don't realize how much power we have as if we get together as families, as communities. So thank you so much. Grazie mille. Thank you very much indeed, Renata. You gave us a lot of suggestions, but I think that the most important idea is, and the key word is education. Education. And to be a protagonist of the change and not to subject of the political decision. All the families, all the people must be the protagonist, the main character of the change and the fight for the planet. So this is the moment of a great friends of the families, and not only of the families, Ignacio, associate of the International Federation for Family Development, director, and the person, let me say, who invented at least the idea of the Venice Declaration. I remember many years ago here in Venice, the first time I've met you, and we spoke about this idea. It's possible to create. And even as well as in the political agenda of 2030 of the United Nations, and also in the Venice Declaration, has just been written all the policies for the future. And as Renata said, we must realize these policies. But Ignacio, the floor is yours. Thank you very much, Antonio, for this presentation, which I'm not sure I deserve, because really the idea of giving cities and territories more attention, I think it's embedded in the 2030 Sustainable Development Agenda. And somehow I think we share, and we all notice from the first moment that the voice of those levels of political power and of local power should be much more heard at the UN. So I should add thanks very much also for all your cooperation and all your work during this year that has made, as I said yesterday, that now, I said yesterday 237, we should say 238. Today, territories have already signed this declaration. Y ahora, con su permiso, voy a hablar en español, porque pienso que el público que está aquí presente me entenderá incluso mejor. Je dois m'excuser avec Jean-Max, mais je pense, Jean-Max, que si je parle anglais ou l'espagnol, c'est pas une grande différence pour vous. Alors, lo que me gustaría es explicarles qué hemos hecho en IFFD por el año internacional, por este aniversario, y por qué lo hemos hecho.
la convicción de que el año internacional es una ocasión única la hemos tenido desde el principio. Y quizá ver que el 10º aniversario en 2004, quizá antes de que todos nosotros estuviéramos aquí, pasó muy inadvertido, nos llevó a intentar poner más esfuerzo en el 20º aniversario y ahora en el 30º aniversario. Hay que recordar, para centrar bien el tema, yo creo, que en la resolución de Naciones Unidas y por tanto en el acuerdo que da origen al año internacional, se habla, y no lo voy a citar textualmente, si alguien quiere, yo tengo aquí todo un dossier de 30 páginas sobre el año internacional en inglés, que le puedo facilitar. Pero está esta idea de que la familia requiere atención especial. Y me parece que eso es lo que nos reúne aquí hoy. Esa atención, protección, asistencia, que todos nos damos cuenta de que no es solo algo que uno pueda hacer, como a veces se dice, por ser family friendly, sino por ser verdaderamente justo. Por eso yo a veces digo que no me gusta la expresión family friendly, porque parece que es como una especie de actitud emocional o sentimental o de gusto personal. Una vez que se comprende la importancia de la familia para el desarrollo, se entiende que no es un asunto de opción personal, es un asunto de justicia y de justicia social. Ahora que nos acercamos en Naciones Unidas a la celebración de ese segundo cumbre mundial social con ocasión del 30 aniversario de la Declaración de Copenhague y de la anterior cumbre, pienso que es muy bueno porque este tema de social justice, justicia social, está muy en la esencia de toda la génesis. Y pienso que es difícil encontrar un ejemplo más claro de justicia social que es lo que se refiere a las familias. Y además, esa actividad de atención a las familias tiene mucho que ver con el respeto de los derechos humanos y de la libertad. Muchas personas no son capaces de ver respetados sus derechos humanos y no son capaces de ser libres porque no están respetados como familia, como esa unión básica. Y habría que recordar una vez más, y se hace así en la Constitución del Año Internacional, el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como todos ustedes saben muy bien, establece ese derecho a formar una familia. Y si hoy, lo hacíamos antes del evento con María José, echamos una ojeada al mundo, cabe preguntarse, ¿se respeta verdaderamente este derecho? O muchas veces, por la situación de la mujer, por la situación de los jóvenes, etcétera, etcétera, no está verdaderamente respetado. Por eso, a mí me gustó mucho personalmente ver que la resolución que convoca la celebración del 30º aniversario se dice que es una ocasión que proporciona una oportunidad útil para continuar, diríamos, concienciando, raising awareness en inglés, sobre los objetivos del año internacional. Y no podemos olvidar que la Declaración de Copenhague y el año internacional tienen una unión muy esencial en los tres objetivos básicos, que tienen que ver con la pobreza, la erradicación de la pobreza, lógicamente, con la capacidad de obtener un trabajo digno y la solidaridad intergeneracional. Creo que estos son como tres aspectos de esa atención que la familia necesita, que debemos tener muy en cuenta. Y luego, como muy bien sabemos, para este 30 aniversario
la Asamblea General, siguiendo lo que se indicaba en algunas propuestas, fijó esas 4 grandes tendencias, megatrends, las cuales a las que se ha ido prestando especial atención en los últimos 4 años. En el primero, la familia y las nuevas tecnologías; segundo, familia, urbanización y migración; en el tercero, familia y cambios demográficos; y en este año, familia y cambio climático. Por eso nosotros, como ustedes saben muy bien, hemos ido ya desde la pandemia organizando estos focus group online sobre cada una de las 4 megatendencias, con la idea de tener unos contenidos que de verdad nos sirvieran para proponerlos también a nuestras propias familias en nuestros propios cursos. Acabamos de celebrar el Congreso Mundial de IFFD en Filipinas, en Cebú, con más de 1.300 delegados. Hemos tenido el honor de tener a Renata también ahí, y nos hemos dado cuenta, por lo menos yo me he dado cuenta una vez más, de hasta qué punto todos estos temas las familias nos piden que les demos ideas, que les demos indicaciones. En los días en Cebú, más de uno de los asistentes me han preguntado: muy bien, familias y cambio climático, pero ¿qué tenemos que hacer? Porque nadie nos lo explica. Bueno, pues por eso quizá lo que decía Antonio ahora de educación es tan importante. Bueno, decía, nosotros hemos organizado esos focus group. Luego hemos colaborado en la organización de toda una serie de grupos de expertos de Naciones Unidas de carácter regional y también de carácter global. Hemos colaborado y hemos participado activamente en un encuentro de expertos sobre la región árabe en El Cairo, en un encuentro de expertos de América Latina en México, en otro sobre América del Norte en Orlando, en otro que algunos de ustedes conocen bien, europeo en Torun, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora acabamos de tener también el último, los celebrados hasta ahora, de ámbito asiático, con expertos de 12 países de Asia en Kuala Lumpur. Pero además no quisimos quedarnos aquí. Y por eso, ya desde 2019, convocamos a todas las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que se quisieron sumar a elaborar una nueva declaración de la sociedad civil que se ha ido haciendo durante estos años, ya es una realidad, y a la que se han sumado muchas organizaciones de todo el mundo. Bueno, esto es solamente una parte de yo tengo aquí una lista de 28 eventos que en IFFD hemos organizado para preparar esta celebración del 30 aniversario. Querría también ofrecer la posibilidad de que colaboremos en algunos otros eventos que todavía en lo que queda de año se podrían organizar. Sean encuentros de expertos, que quizá ya se han hecho prácticamente todos, o sea también estos llamados Raise Awareness Meetings, o sea, eventos que sirvan para llamar la atención, para concienciar de la importancia de las familias en el desarrollo social. Y por mi experiencia, yo diría, y tenemos aquí un buen ejemplo también, que es mucho más importante en estos eventos siempre la calidad que la cantidad. Cuando el año pasado, por ejemplo, nos planteamos con Renata hacer un evento en París para ver cómo influir a un año vista de esta celebración en la sociedad francesa, contemplamos varias posibilidades y al final decidimos hacer una lista de las personas que verdaderamente podían influir. Algunos periodistas, algunos políticos, algunos líderes sociales,
Y les convocamos y tuvimos con ellos una conversación de 3 horas, como pueda ser un poco esta, explicando, preguntando, respondiendo. Y de ahí se han derivado luego, estamos intentando seguir lo que está sucediendo, más de 100 eventos en Francia, o 100 iniciativas de distinto tipo. Bueno, pues este es el tipo de eventos que me parece que más interés tienen. Y respecto a la declaración de la sociedad civil, quería mencionar, para no ser injusto, que desde el principio han colaborado muy activamente Generations United de Estados Unidos, la Asociación de Familias Numerosas húngara, el Instituto Internacional de Familia de Doha, FEFAF, que es European at Home Parents and Carers, la organización sueca HARO y también ELFAC, la Confederación Europea de Familias Numerosas. ¿Qué hemos intentado? Pues hemos intentado exactamente hacer esto. Para cada una de las 4 megatendencias, explicar lo que pensamos que las familias esperan de las organizaciones políticas en los distintos niveles. Y por eso yo me voy a detener ahora en hablar de los 11 puntos, sería mucho más largo porque la declaración es más larga que esto, pero de los 11 puntos que resumen esas recomendaciones que hacemos. El primero, facilitar todo lo que suponga la comunicación abierta entre los padres y los hijos a través de una mayor resiliencia de la familia y de un uso adecuado de la tecnología que incluya tanto las ventajas como los inconvenientes. Pensamos que hay que lograr que los padres dejen de considerar las tecnologías como algo peligroso, pero algo desconocido siempre, y que de verdad se involucren. Este año hemos dado el premio, como decía ayer, a una fundación coreana que está financiada por Samsung y que es el fruto de un padre de familia con un hijo único que se suicida cuando tiene 16 años por un mal uso de las tecnologías. Entonces él se va a Samsung y le dice, bueno, yo no les voy a decir que ustedes son responsables, pero una cierta responsabilidad sí han tenido. Entonces lo mínimo que pueden hacer es colaborar con esta fundación. Y esta fundación llega a miles de jóvenes coreanos, pero sobre todo a sus padres. Y creo que simplemente es un ejemplo, pero es un ejemplo de cómo se puede conseguir que los padres de verdad, sin tanto miedo y sin tanto respeto y sin tanto, se decidan a ser los protagonistas de la educación de sus hijos también en esto. Segundo, enfrentar, que es consecuencia, este gap digital intergeneracional entre todos los miembros de la familia, diseñando e implementando políticas y programas que supongan solidaridad, reconocimiento de la interdependencia y igualdad en el acceso a la educación, esquemas de mentorización entre las generaciones, interacciones positivas en las relaciones intrafamiliares. Creo que podemos facilitar mucho desde el ámbito de la sociedad civil, pero también desde el ámbito del poder público, que los miembros de las familias redescubran el valor de todos estos aspectos de sus relaciones. Tercero, promover el uso de nuevas tecnologías en la flexibilidad en el diseño de los lugares de trabajo y de los puestos de trabajo. Ya sabemos que el trabajo remoto fue de alguna manera impuesto durante la pandemia, que luego ha remitido en buena parte mucho, pero también es verdad que, si lo pensamos un momento, las mujeres siguen estando muy discriminadas, porque siguen teniendo que trabajar como si fueran hombres en un mercado laboral diseñado por hombres y para hombres,
Y, y eso no tiene en cuenta la maternidad. No utilizar las nuevas tecnologías, entre otras cosas, para reconocer esa diferencia, me parece que sería una verdadera pena. Cuarto, desarrollar estrategias que ayuden a las familias a entender el impacto que puede tener en ellas el cambio climático. Por ejemplo, en temas que tienen que ver con la seguridad alimentaria, con la vivienda, con las infraestructuras, las políticas de protección social, etcétera, etcétera, etcétera. Explicar y ayudar a entender que el cambio climático no es algo ajeno a su vida diaria. Quinto, reconocer los beneficios del derecho a la reunificación familiar para la integración de los inmigrantes. Esto es algo muy complicado y en determinados sitios todavía más, pero hay datos y estudios que muestran cómo la reunificación familiar es lo que más ayuda a que un inmigrante se integre. Entonces, habrá que tener en cuenta muchas consideraciones, pero si necesitamos inmigrantes, y en los países europeos los necesitamos en buena medida, necesitamos también que se integren, o al menos poner los medios a nuestro alcance para que se integren. Y vemos todos los días que esto no se consigue, al menos fácilmente. Me parece que la reunificación familiar puede ser un buen camino para ello, o no solo me lo parece a mí, sino ha parecido a todos los que han elaborado esta declaración. También planificar espacios urbanos que sean, yo no diría family friendly, sino family responsive. Es decir, que respondan a las necesidades de las familias. Y otro ejemplo de París, si me permiten, ahora que no me oye casi nadie. En París se construye toda una nueva ciudad de la justicia, espectacular, con la idea de que todos los juzgados principales vayan allí. Primero, no se plantea una solución de transporte urbano para que todos los que tienen que trabajar allí puedan llegar. Segundo, como no pueden ir en transporte urbano y tienen que ir en coche, tampoco tienen dónde aparcar el coche. Y tercero, si deciden vivir cerca, no tienen zonas urbanizadas con parques para los hijos o para los ancianos, sino que se han hecho una serie de edificios a toda prisa que no cumplen esas condiciones. Bueno, es un ejemplo. Estoy seguro de que como en todas las ciudades se pueden encontrar ejemplos positivos y negativos. Yo no tengo nada contra. Pero lo digo porque me parece que es algo, dentro de esta perspectiva familiar que intentamos implantar, creo que es muy importante tener en cuenta esto, que en toda la planificación urbana hay que encontrar la manera de que las familias puedan vivir fácilmente, sin necesidad de tener que dedicar mucho tiempo al transporte, sin necesidad de ir contra el cambio climático, etcétera, etcétera. Siguiente, y muy importante, todas las iniciativas que tienen que ver con lo que se llama ECD, Early Childhood Development, educación temprana. Yo puedo decir que hace unos años en el Comité Ejecutivo de UNICEF estuvo una experta que nos enseñaba, a ver, tengo que pensar cómo se llama esto en español, pero escáneres de cerebros de niños con 3 años de edad, en los que se veía la diferencia entre que el padre hubiera estado presente en esos 3 años o no. O al menos ella decía que se veía, porque la verdad es que interpretar un escáner pero estaba bastante claro. Y hablaba de que un niño en esos 3 primeros años hace 1,4 millones de conexiones neuronales por segundo. Y que, por lo tanto, una sonrisa, una caricia, un abrazo, una palabra, lo que sea, le va a quedar para el futuro.
Lógicamente, una no es mucho, pero todo lo que va sumando. Y si además de ser la madre la que está presente es el padre, y a veces vemos que lamentablemente no es fácil que estén presentes ni el padre ni la madre. Bueno, ¿cómo se puede conseguir con la flexibilidad que decíamos antes? También porque con esto es con lo que nos estamos jugando en realidad el futuro de nuestros ciudadanos. Desarrollar, invertir, implementar programas de educación parental. Claro, esto en IFFD no sale solo, porque es a lo que nos dedicamos, pero en general, todo el tema de educación parental, que no es, porque claro, en inglés es más fácil distinguir parental de parenting, pero o sea, educación parental no quiere decir el nivel educativo de los padres, sino que de verdad se ayude a los padres a cumplir con su tarea como padres. Y hay muchos programas para eso, de parentalidad positiva, etcétera, etcétera. También los de IFFD, pero hay otros muchos más que pueden ayudar. Luego, otro gran tema pendiente que pienso personalmente que este Summit of the Future tendrá que afrontar es la integración social de los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes se quedan en casa tanto tiempo, tardan tanto tiempo en formar una familia? ¿Por qué les cuesta tanto encontrar una vivienda adecuada, un trabajo adecuado? Creo que esta es una gran asignatura pendiente que tenemos en Europa. Y podemos ignorar los datos, pero los datos están ahí. Y pienso que quizá hay que hacer mucha más investigación, hay que tener mucho más, pero hay que ver qué podemos hacer. Reconocer, proteger y valorar la contribución socioeconómica del trabajo del hogar no remunerado y de las tareas domésticas en general, ¿no? Esto, como saben muy bien, es la meta 5.4 del objetivo 5 de igualdad y es algo en lo que podemos también, me parece, trabajar muy directamente. Y por último, y esto fue objeto de distintas discusiones al elaborar la declaración, promover un envejecimiento activo sano. Todos sabemos que ahora mismo nos hemos encontrado con una generación intermedia de jóvenes abuelos que todos intuimos que pueden aportar más a la sociedad, pero no lo tienen del todo fácil. Y tampoco se trata, por supuesto, ni de que sustituyan a los padres, ni de que vuelvan a trabajar si están jubilados, pero me parece que en esto también hay que desarrollar una gran imaginación para que se dé una solidaridad intergeneracional que consiga que se sientan útiles, porque de hecho muchos de ellos lo son, y al mismo tiempo que los demás se beneficien de esa utilidad. Hay algunos ejemplos, aquí mismo en el Veneto, hablábamos hace años de esos hogares multigeneracionales, donde, pero en fin, en general, aprovechar para que los jóvenes, por ejemplo, que ayudan a los ancianos que están solos, puedan obtener algún tipo de beneficio, por ejemplo, una vivienda en la que poder estar gratuitamente mientras estudian. En fin, hay muchas soluciones, pero lo que está claro es que las cosas en la sociedad han cambiado, quizá han cambiado más rápidamente que antes. Y la sociedad civil, por un lado, pero también la sociedad política, tiene que conocer la realidad y dar respuesta a las nuevas situaciones y a los nuevos problemas. Me parece que en estos 11 puntos podemos resumir 11 necesidades que ahora mismo nuestras sociedades tienen, que están pendientes de resolver y que ojalá este 30 aniversario del Año Internacional de la Familia sirva para avanzar en esa solución. Muchas gracias.
As usual, Ignacio is an unbelievable source of ideas and suggestions and things. Se siete d'accordo, io adesso farò una piccola pausa caffè, ok? Facciamo una piccola pausa caffè e poi, poi riprendiamo, diciamo, per le 11:20, ok? 11:30 al massimo, tutti quanti qua di nuovo, perché dobbiamo sentire la Maria José Rico Iorca, right? Direttrice generale dell'Istituto Valenziano dei Servizi Sociali, e io vi farei anche vedere poi 2 brevi video, uno cos'è stata l'acqua alta a Venezia prima del Mose, e il secondo video cos'è il Mose, così vedete anche voi how Mose works, and Venice before Mose, the destructions, and how difficult it was to live in this town for the families. For example, to live in a town where under the flood, high waters, and other problems. So, we'll see together at least 25 minutes past 11, ok? Elena vi accompagna al bar.
Okay, I think that it's time to restart our meeting iniziamo questa seconda parte con un brevissimo video, 5 minuti, fatto dall'ufficio stampa che racconta cos'è l'acqua alta Venezia, cos'era l'acqua alta Venezia prima del Mose. Abbiamo unito assieme, we have put together movies from 1966 and 2019, the two great floats, high floats in Venice. So you see what was Venice without Mose. Then, after, we see how the Mose works. But first of all, this video. And I must be grateful to the people in Regia there and to the translators who give us their helps during these 2 days. Thank you very much indeed. C'è l'allarme per un aumento imprevisto della marea.
we can see how the MOSE, M-O-S-E, works. Just 2 minutes. Massimo. How they can protect the town for a side of 3 meters. So it is said that they can be 5, 6 feet. Can protect the town. Can protect. You saw the damage of the town. But not only. Just 2 years.
And of course, as we said, is very, very expensive, but very, very useful. And as Renata said, I think that we must be conscious of the importance of this opera. And the second thing, and also it was said by Ignacio, the role of the family in the education of the people in order to protect themselves, the towns, and the future. We can't live as we were used. We have to learn how to live in another way. As the history of this town explained very well. Very well. I told you yesterday, and then, when we finished, I'll show you a paintings of the lagoon iced. Very large paintings we have here. So you can understand that even in the past there were a lot of problems with the sea, with the cold moment of the season, but they were able to deal with this problem. And we have to learn how to deal with the problems. So, Maria Jose Rico Yorca, with 2 L, which means that is a very important name. Director of the department, general, Istituto Valenciano dei Servizi Sociali, Social Affairs of Valencia, sí. A wonderful city. Gracias. Bueno, voy a hablar en castellano. Espero que me entendáis todos, queridos amigos de Francia, de Italia, por supuesto, y de Grecia, y a Renata también, por supuesto. Muchas gracias por escucharme. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la acogida a la ciudad de Venecia, de la región del Veneto. Ha sido un gran placer poder celebrar en el día de ayer la reunión de la Asamblea General de la Red Elisan en esta bella ciudad italiana, así como poder compartir e intercambiar con todos ustedes experiencias y líneas de trabajo que nos permiten, seguro que nos van a permitir desarrollar futuras políticas sociales para afianzar estos 10 objetivos que están recogidos en la Declaración de Venecia. Es obligatorio agradecer todo el trabajo a Elena Curtopassi porque es una gran profesional, pero es una mejor persona. Muchas gracias por todo tu trabajo, Elena. De igual modo, me es grato poder reunirme estos días con mis colegas representantes de los distintos gobiernos locales y regionales de toda Europa para conmemorar el 30 aniversario del Año Internacional de las Familias, una celebración que nos recuerda la importancia y el papel fundamental que a lo largo de estas décadas ha supuesto y supone la familia en la sociedad. Este nuevo foro nos ha brindado la oportunidad de abordar cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan a su desarrollo, evolución en una época de grandes transformaciones en el modelo tradicional de la familia. Entonces, es obligación de los poderes públicos dar respuesta a estas nuevas realidades y diversidad de familias o unidades familiares que hay ahora que antes no había. La reunión que tenemos hoy aquí pues, pone el acento en el impacto que el cambio climático está teniendo en las familias y en cómo desde los poderes públicos podemos paliar las consecuencias y efectos para garantizar el bienestar y la calidad de vida de todos, en especial siempre de los más desfavorecidos. El Gobierno valenciano, consciente del importante rol que la vivienda puede desempeñar en mitigar los impactos del cambio climático en la población y en especial en estos colectivos, ha realizado una fuerte inversión para facilitar a las familias vulnerables o en riesgo de exclusión el acceso a una vivienda digna y sostenible.
Entre las medidas que está llevando la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Servicios Sociales, me gustaría destacar la puesta en marcha de un plan estratégico que contempla ampliar el número de vivienda pública en esta legislatura, de la que quedan 3 años más, en 10.000 nuevas viviendas para todos los colectivos especiales. Pero para la consecución de estos objetivos es fundamental aunar esfuerzos entre las distintas administraciones para dar respuesta a estas personas y a sus familias. Lo que ha hecho el Gobierno autonómico es trabajar concienzudamente y en coordinación con los ayuntamientos, ya que ellos son los conocedores de estas políticas y de las necesidades que tienen los ciudadanos. Asimismo, estamos trabajando con los municipios de la Comunidad Valenciana implementando planes de mejora de vivienda social, siempre con un enfoque de adaptación al cambio climático y con el compromiso de construir entornos urbanos y ciudades más sostenibles. Todos los departamentos del Gobierno valenciano hemos puesto nuestro empeño en diseñar unos presupuestos reales, pero mucho más sociales, que miren de frente los problemas importantes que preocupan hoy en día a las familias, a los jóvenes y a los más vulnerables. Estamos trabajando para que estas personas y sus familias tengan un lugar digno para vivir ahora y en el futuro también. Y 4 son los ejes fundamentales de estas políticas de nuestro Gobierno. 1, impulsar y reforzar las ayudas públicas al alquiler de vivienda. En segundo, promover acuerdos con entidades financieras. Tercero, medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda a los más desfavorecidos. Y la gestión de incentivos y bonificaciones a los más jóvenes para la adquisición de la primera vivienda. Y ya para concluir, me gustaría hacer hincapié en la potestad que nos ha otorgado a los ciudadanos para garantizar su bienestar y calidad de vida y en la contribución de eventos como el que nos ha reunido en Venecia para la puesta en marcha de políticas públicas más prácticas y con resultados más inclusivos, sostenibles y orientados hacia el futuro. Muchas gracias por su atención. Siamo perfettamente in tempo. C'è qualcuno che vuole fare delle domande o fare un breve intervento? 5 minuti? No one? Yes, Renata, please, come here. Yes, so I'm thinking about the post-anniversary time. Yeah. Okay, so in the future, so we really had a lot of research, a lot of recommendations, a lot of really good points to offer, you know, in all our meetings, which Ignacio mentioned and all that. And I already explored with some of you this idea of having the next decade. So we would say 2025 to the, you know, for the 10 years, next year to the next anniversary, right? To have the decade of implementation, really focus what you just said about the practical solutions for families. So because we have a lot of here, we have a lot of like conocimiento, no? But we really have to put those priority, make sure that these are priorities at every level of government. So so for example, very practical, since you mentioned also education, environmental education, why not have this as our objective? Let's say for the next, this is one of the conclusions. We have to invest in environmental education, make sure that parents know what they're doing. For example, IFFD could have a component in parental education about environmentally friendly, you know, education, how to behave at home. We have a project with Nottingham University about the role of home, you know, how home, you know, like construction of homes, solar panels, you know, like practical ways that we need like subsidies for this, right? So families are able to adapt these new technologies, because we have a lot of new technologies, but it's costly sometimes to install them. So like this, I consider this meeting as a first meeting starting this implementation decade. And I think some recommendations from very practical, like environmental education, like
focusing on homes, learning from Venice experience. This could be our beginning, really, to start something and to convince. We start at community level, local level, and then go higher. So I'm just saying that we need support from all of you to make sure this is the message in your community. What we can do, what we can do, organizing ourselves as families in communities and from bottom up, as we spoke. So that's just to inspire and motivate for action. Thank you. Please, Ignacio. Well, just to go from a very important for the future to a very specific thing of the present. You know that 15th of May will be the celebration of this anniversary, the official celebration, official observance at the UN headquarters. So, of course, you're more than invited to come if you want, and I know that some of you are coming, but you will be able to follow it also streamed online, okay? So I think it will be good because there will be a lot of people there giving a lot of ideas, and it can be also a good occasion for this. Yes, of course. And it will be very important what you have said, Renata. Ideas goes on with the legs of the people. And we have to realize that everyone is plays a role in the fight against climate change, but as Ignacio said, in a better society of justice, society where the people can live without fears and so on. I think that the IA, intelligent, the new technologies can help us really, but we have to master the new technologies. We have to use them in a good, very good ways. The first step is, let me say, to reinforce United Nations, because we need a place for the government, from the international states, a place where to create the peace. Now in Europe we are engaged in a war. We are going to spend a lot of money in the war instead of in the environmental problems. This is a contradiction. And not only in Europe, but also in Palestine and so on, the Red Sea. So I think that a very important steps are in order to reinforce, to give a new force to the United Nations. So, if you agree with me, I'll show you a painting of the 18th century about the climate change in this town. So, thank you very much as the translators. We have finished this part, but we are going to see the past in order to see our future in another room.